Так, все началось. Всем снова привет. Сегодня опять время выдалось. Мне никто не мешает, я никому не мешаю. Так что продолжаем. Привет Дончику, привет Матвею, если он зайдет. Это маленький. Это сын что-то перестал заходить. Я такой, ну блин, смотри мне. Так, ну все, сейчас полетим. Мы остановились на миссии с печенькой. Спасли какую-то тварь, как они тут называют. Хотя я больше похож на одноглазую. Эту свинью, не свинью, скажите мне. Ой, ладно. На одноглазую какую-то эту белку больше похоже. А, мы тебя видели, да? А, у тебя тут цены неадекватные на все равно. Так, мы летим. Мы вообще можем телепортнуться туда, вроде, насколько я помню. Так. Так. Задание. Положение на карте. Хогсмит, все, точно, нам же нужно было Хогсмит. Он тут рядом, тут снизу не спуститься, под мостом тут стоит гном. Гном, Гасик, Гарик, как-то, сейчас не помню. Ну, как-то так. Да и что угодно уютнее Хогсмита. Что тут, ну, что уютного-то? Ну, классное место, оно уютно. Гарнов. Да, ну ты скажи, там так горе хапнули нормально. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be. Oh, that is a good. Oh, my sweet little biscuit, my wise, noble moon calf. As I said before. Это самое главное была цель для меня, цель жизни. Мантия спасателя. Мантия спасателя. Так, хорошо. Да, я не перестану удивляться вот этой красоте, вот этой магии. Пив, пав, пив. Так, хорошо. Это сказочно для меня. Так, хорошо. Так, мы... А, встретиться с Себастьяном в гостинице Слизерина. Ну, пойдемте туда встретимся, раз так просите. Лестница Хогвартса, башня Когтеврана. Ну, как-то все далеко. Как-то все. А, Когтевран. Слизерин одна. Хуйня. Могу. Вот слизеринец учит меня темной магии. Это знак. Это знак, что он меня предаст. Хотя он тогда меня спас. Да, неприятно. Открыть. Вот тут я еще не разобрался. Я и не разбирался, но я и не разобрался. Встретите Себастьяном рядом с гостиной Слизерина. Иду. Себастьян. Сейчас мы найдем и Себастьяна, и Мамбастьяна. Так. Так, ну не то, вот это. Все? Это где? А, я хрен знаю где. Ну, я потом как-нибудь вижу вдруг. А я, кстати, видел, что вот не вот этот мост, а другой мост на блоке 4 вообще просто сделали закрытым, чтобы она не жрала там системник, чтобы запустилась нормально. Да убери ты только. Ладно, берешь. Кстати, темно реально. Хогвартс практически вообще не используется в игре. Ну, вот, по минимуму. Не этот мост. А может и этот. Нет, конечно, какой-то длинный мост. Он прям не использовался в 4-й части. Для PlayStation 4. Потому что... Бутылка, кстати, перед лицом. Она вот ни к силу, ни к городу. Так. Так. И вот так. Так. Ты меня видишь, да? А вот так не видишь. Да? А я тут летишечку на базу. Сейчас мы будем запрещенных. Ну, изучить надо, использовать не буду. Не буду использовать. Не позволяет мне. Я-то здесь спал, тебя ждал. Ты где был? I received your owl. What happened? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever.
So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat Не хочу with с ним ходить, Ominous. он противный. I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Не хочу с ним говорить. Не Ominous буду. is annoying. Если будет выбор не говорить, я не буду к нему. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Пойдем. Побежим даже. Keep an eye out. Ой, блядь, Never know сука! who's watching. Although that hasn't stopped us Дураки, before. блядь, напугали. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Ну что здесь? Туалет. Женский, мужской. Как поэтому. Мужской. Все. Можно. А это женский, да? А мне сюда. There he is. Good Ой, luck. можно. Ой-ой-ой, девочки, извините, а это туалет или душевая? Уа! Нет, бежим. Ну мы же знаем вход. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. Ну правильно сказал. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I... In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than... She'd heard of this Scriptorium and thought its contents might shed some light on it. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply... I'm sorry about your aunt. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. You're... I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian. Ну, I блядь. hope we don't regret. Confringo! Sebastian! Over here! These braziers grant access to the Scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the Revelio. entrance has something Ну, to это do бред, with да? threes. Что там Well. я... 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Hello, Hamora. Simple mathematics. Мне нужно как-то дверь открыть, они будут стоять пиздеть, да, просто проголовывать. Я использовать только я свой буду, и то... Не самый здравомыслящий. Куда идти? А, не, значит не там. Confringo! Что-то меняется? 2, 3. Три. Все. Это что? Вот ты, блядь, успокойся. Confringo! Так. Хорошо. Revelio! Реверила. 3 braziers. 3 шаровня. Раз. 2. Was actually listening. 3. Я же делал это. Ладно. Может быть, одна Hope потухла. we're ready for this. Слепой Себастьян и какой-то, блядь, петух. Это вообще такая компания. Не самая, блядь, мощная. Думаю, тут мне репар пригодится. Да? Preparo! Опа. Красиво. Красивое дело, красиво будет.
Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салазаром Слизерином все так однозначно. И как только я попаду в Скрипторий, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход. Но добраться до Скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. Боже ты мой. Хоть один из вас Люмос, блядь. Как слепой, куда вообще идешь? Как он понимает, куда The идти? voice is ancient. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." Говори I'm на... a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known Да, parcel надо mouths говорить, are descended from Salazar Slytherin. Про I'd like to be портал, able to как talk оно? to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Так, ладно. Парсал танк, во. Никаких I сомнений. see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts. Да, I опять, да? can't believe I'm doing this. Incendio! It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Да, потому что это там зрение поменял. Starting to feel left out. Between the two of us, Тайная комната? Never mind. А можно There's Люмос? no Ну, clear way forward. like a maze. Revelio! Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. не вижу, что сложно. Пока что. Confringo! Painful. It closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Так, ну какая-то еще записка. The dial requires Ой, не focus. кусайся. Noctua said the same. It may take practice to solve it. А что на... That didn't sound Блять, Salazar справился? Slytherin didn't make this easy. не справился. Так, немало потрудился экспертов в Скриптории в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света, но нельзя падать духом. Шаг за шагом я доберусь до цели. Ноктуа Мракс. This Так. journal entry, it mentions getting lost and being Не unwelcome. бросайся на меня. poor Aunt Noctua. Так, нам что, какой значок? Ну вот змея, похожа на змею. А, нет, вот похожа на змею. This is looking rather Сука! dire, isn't it? Я You не sound выдержу больше ударов. surprised. We're in a maze designed by Не, Salazar. ну выдержу, конечно. Ай, блядь, потерял. Как бросить? Как бросить? Уйди, уйди. All the gates have symbols. And there are symbols on the dial. Блядь. Ладно. Смотри мне, сука, блядь. Сейчас приду. А можно остановить здоровье? Ну и как бы отошел, тут все безопасно. Ну вот, верхняя какая-то залупа, нижняя земля. Ну мне пиздец, ладно, используем. Another Так, gate. Seems Slytherin like to play games. и нижняя змея. It's one in the family. Look in a minute, Пойдет. Sebastian. Не пойду. Matching the symbols did open it. Хорошо, тут Was символы. about to А do тут that какие? myself. И где тут какие She еще got to it символы? first. Nice work. Блять, люмус, блядь, сука, ничего не видно. Ничего. Не видно. Lumos. Так. Люмос. Но тут ничего нет, значит где-то там дальше надо будет. Вот в этот раз толку-то пиздец просто. Просто Lumos. пойдемте. Revelio. Думаю, там ничего интересного. Lumos. Хоть бы люмус наколдовали. Ну хоть тут. Так, и что тут у нас? Incendio. Хорошо. Я провалил испытание, и меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В Скриптории наверняка есть что-то, что поможет мне доказать наше наследие. Было понятно. Что наше наследие было пока... понятно, неверно. Your aunt А, wanted to чё? change your А чё, family's открывать traditions. какую дверь-то? She did. And she was my favorite person in the world. Lumos. А куда мне? Чё мне открывать-то? Ну, я вот пришел. А что крутить-то?
Ну, ладно, крутить я понял, что... А что мне это откроет? Может быть, там на каких-то других воротах есть дверь? А, вот на вот этих воротах должна быть надпись. Ага, так, тут... Блять, смазано. Че смазано-то? Ладно, буква какая-то А, З. А тут... Ну, что-то с рогами. Давайте. Рога вверху, а Z внизу. Рога вверху, а Z внизу. Вот, что-то с рогами, а Z внизу. О. О! Все, неплохо. Нехорошо, неплохо. Согласен. Another dial solved. Lumos. Impressive. Nice work. Спасибо. Так. Это одно. We've got more to solve ahead. Да. Each corridor. It may not be Revelio. obvious which leads where. Lumos. Хорошо. Здесь у нас какой-то моллюск с ножками и... Что это, блядь? Равно. Какая-то треугольник. Хорошо. Моллюск и треугольник. Моллюск, треугольник, моллюск, треугольник, моллюск, треугольник, моллюск, треугольник. Моллюск. Not the welcoming sort, was he? Моллюск. Парень, вот моллюск. Не эти треугольники, не эти. Вот этот. Все, отлично. Удобный парень. Excellent work. We're another step closer to the Scriptorium. Lumos. I spotted something ahead. Looks troubling. Что там написано? А можно идти? Или что? The gate! I think we're locked in. Again. Круг целого. Then Salazar Slytherin is not yet finished with his Блядь, вот оно что. Lumos. Надо сказать. Это конец. Я в ловушке. Я слышу чьи-то крики, видел лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклинание. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жесткое испытание. В последнем письме своему брату я сглупил, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель. И все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Я не понял, это... Ну ладно, круто. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. Секунду. But I know... Секундочку. Нет, нет, не то. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? You know him better than I do. Very well. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. What do we do now? Ominous. Ridiculous. As if dying in here. It's up to us. Wait, you didn't say you knew how to cast. Because I'm not sure Ну I какой do. умный. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I think I can cast it if I...
Вот don't это want to правильно. learn the curse, but I can handle the pain. It's fine. Cast it on me. I shan't forget this. Блять! Блять! Нет! Нет! Ready? Ладно. I'm ready. Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's Scriptorium. I can't believe we're here. Так, хорошо. Revelio. Я случайно нажал. Ну ладно. Секундочку. Что-то никто не смотрит. Так. Блять, ну почему не изучил? Ладно. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. Revelio. Блять, ну дурак, Илюша. Ну, блять, поизучил бы. Ну ладно, ладно, я все равно. Я честно скажу, я собирался. Ну, я говорил уже на прошлых стримах, я не собирался изучать. Так, это понятно. Так. Бухло, который тут стоит. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I Это don't want to очень leave, похоже but I owe you. на кабинет Дамблдора. Ну, Without очень both of you, похоже. Ну, we'd просто never have пиздец made it как. this far. Такой же вот We were спуск. lucky. We could have died. We must swear never Revelio. to do this again. Покиньте скрипторий. Ладно. Покинем ваши скриптории. Проебали заклинания. Ладно. Ну, бывает. Чё, ну, ошибся. По чтению. Кстати, читал, I сказать, see a way хорошо. out. Best news I've heard all day. Ладно. И так сойдет. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear Expelliarmus. never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. Еще я трупа там не было, но она же пошла, погибла. А After трупа- all this, I am grateful to know what happened to her. Confringo. Glacier. Defendo. Заклинанию так не научился. Ладно. Revelio. Ладно. Ну, блядь, ладно. Что теперь поделать? Ну, сам виноват. On another adventure, are we? Да, отправляюсь на поиски новых приключений. Что у нас по заданиям? Ну, ошибся. Бывает. Никто мне это не съест. Я все равно не собирался их использовать. Но у нас знать нужно. Давай, как много заданий, если их не хочу делать. А, вот мы что хотели. Вот это я хотел. Еще и, блядь, комара раз...
Блять, вот карта мира. Опять карта Хогвартса. Вот это значок и вот сюда сразу. А то вот это блуждание по миру мне не особо нужно. Так, братишка, тебе информация сейчас. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Да, Tobbs. передал. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs... Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he... Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such... Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him. I'm Сочувствую. truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to... Уходи. Так, хорошо. Есть что-нибудь? Нет, ничего. Так. А, вот. Волшебная брюква. Ага. Мандрагора не нужна. Понятно, понятно. Угу. Волшебная брюква. Хорошо. Смоковица. Смоковица нужна. Ты-ды-дын, ты-ды-ды-дын. Ну так, еще парочку создадим. Что у нас по заданию теперь? Задание. Не хочу вот их выполнить, не хочу. Может быть, как-нибудь доберусь, но не сейчас. А, вот у меня. Вот сюда мы сейчас. Или нет? Ладно, сейчас пойдем сюда. Неинтересно. Ну вот уже что-то. Все, мы идем на задание. Мне хватит 17 штук за глаза. Перчатки новые. То ничего не лучше. 14 из 4. Ну хватит, я думаю, мне хватит. Еще один сейчас по пути еще. Это вообще хуже моих. Так, задание. Место на карте. Очень классная кнопка. Спасибо им большое.
А чё, куда? Ну давайте сюда. Ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру. Ту-ру-ру-ру. Так. Куда нам? Куда идти-то? Там же был какой-то... Вот так вот. Почему сразу не показала? Зачем мне лишнее? Это телодвижения были нужны? Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Вот так вот лучше. Не Хогвартс, это какая-то, блядь. Ждешь меня, дедуля? Пойдем. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen. I've been teaching a long Да. time. А можно поговорить с тобой? It is a joy to have such a student. Вот и я. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Да сложно сказать, он пошел ему отдавать. Ну, может, я чуть не понял? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Serona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle. My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? Да, а ты-то будешь... I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Летим. Best of luck. Спасибо. Спасибо. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Давай. А можно как-нибудь телепортироваться? Значит, телепортируемся поближе. У нас есть метла. Все, у нас будет хорошо. Так. Задание. А где задание-то? Ладно, сейчас мы чуть надо потупить тут. Дайте новое. Дайте новое задание. Слышу воду, но не вижу ее. Во, журнал заданий. Испытание Чарльза, местоположение на карте. Я там где-то был. Ой, как хорошо, что я там... О, сука, ну вот подумал уже. Вот прям знал, что надо будет куда-то там поблизости где-то сохраняшку сделать. Ну что вы, ну вдруг придется переместиться. Жалко, что не прям там, но пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так, куда нам? Куда? О, продадим ему. Продадим. Не просто так стоишь. Бернард. Hello, nice to meet. Welcome. I am Bernard Indiaye, and this is my... Продать? Да продать тебе What do you можно. have? Жалко, что не надо. What are we in Очень, the очень market жалко. for Ой, today? перо, мех, мех, мех. Мех, не мех, а мех. Так, продаем. Нахуй. Нахрен. Pleasure doing business with you. Нафиг. Нафига. Зачем? Почему?
Не нужно. Замечательные перчатки. Все, спасибо, усатый. Спасибо тебе. Ой, какие у тебя шикарные. Я тоже тебя рад. Ты меня от хлама избавил. Ты хороший человек. Я даже тебя чуть-чуть обворую ради за это. Если ты не против. Ну, даже если ты против, я спрашиваю разрешение. Кто там стоит? Это собаки или что это, гномы? Бля, ну я бы вот на самом деле вот эту деревушку зачистил бы от всякого отребья. Если это гномы. Если какие собаки, то и в рот их ебать. Но это гномы. Это первоклассные гномы, которые сейчас получат пиздюлей, скидыш, блядь. Скидыш. На нахуй. Опа, 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 опа. Первоклассные, блядь, соперники. Ничего не сделали мне даже. А, у них тут лаги, мини, ну давай. Экспеллиармус, Конфинго, Глезиус. Опа. Да, ну, блядь, какой дозорный. Блядь. Сдохни. Что это? Переписка гоблинов. Баба. Ой. Красота, лепота просто. Ну убивать их. Ну ладно, Круцатус. Что ты сказал? Бах, бабах, бабах. Экспеллиармусом. Бля, ну как садится прикольно на мету. Просто он из-под жопы достает. Прям фью-фью. А, тут есть где-нибудь? Да, согласен. Он пока оттуда дойдет. Че днем, я ночью меньше врагов. Ладно, пойдем. Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Через парадный. Через парадный. Я пришел заявить, что я самый сильный маг. Вот и все. Все. Хорошо. Хорошо, девочка. А летать нельзя, да? Вот это, конечно, глупость, парень. Ну, коробка по голове. Она так-то нормально коробкой-то наносит. Ой. Замечательно выходит. Ну, надо через главные ворота. Я считаю, что мы достойны. Мы нахрена столько времени колдовству учились. Мы. Ты какой-то опасный, ты чё? Ты каким-то слабым заклинанием. Опа! Блять, там что-то опять какая-то. Куда он делся? Куда он делся? Да где, блять, враг-то? Я видел его жопу, он на карте есть.
А, вот он. У него один порох остался. На. Всё. А то он вроде как есть, а вроде как его нету. Где тут залезешь? If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. Я сам пришел. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd Let's get into that castle. Блять, ну они. Any special words you want me to pass on to your mum? Ну, блять, тут такая. Давайте палача сразу захуярим. Кидыш, кидыш. Телепортируемся. Оп, оп, оп. Ну, какое левиоса? Алло, алло. Где дед-то, блядь? Че, дед уже все пиздили? Баба. Кто еще? Кто еще? Ты? А где враг, который бы не победил? Где враг-то? Алло, алло. Первый, я второй. Где враг, блядь? Я хочу врага сильного, чтобы он мог со мной совладать. Все, это вот и был палач, это ваш блядский. Да. Не страшно было, если честно. Просто раз в него, блядь, ёбнул, да и все. И он практически... Ой, откис. Извините, простите. Я не понимаю, в чем проблема сейчас. Была просто их на месте.
Ёб твою мать. В чем была проблема? Прям вот сейчас. I suppose that's the quick way down. Revelio. В чем была проблема сразу? Is there something to those Revelio. Я все сделал уже, дедуль. В чем была сразу проблема? Вот они, гоблин, вот он, друг, вот. Все. Скидыч-бибыч, я бы справился. Я 22 уровня. Ладно. Ну, мне непонятно. Это какое-то затягивание. Ну, просто, ну, а с одним точно бы справились. Подвал поместья Руквудов. Ну, хорошо. They're a step ahead of us. Let's see where they Revelio. Да куда тут? Ну, не туда, а вон туда. Ой, как будто мы в ад спускаемся. А ты со мной, дедуль, пойдешь? Ну, пойдем. This must be it. The store of magic and the Ой, source выглядит of очень Ranrock's круто. power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Да я. Привет, привет. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully under... Power without knowledge is dangerous indeed. You will simply have to outwit Ranrock. And Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must... Блять, ну он, по сути, он же не умер, получается. Он в здравом уме, он все понимает. Он даже колдует, может что-то колдануть. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Давай. Удачи тебе. Так. Тоже так хочу. Ну, пойдемте. А там сейчас опять рыцари будут. Хуицари. Так. Красиво, пиздец, вообще пиздец, как красиво. Как у них 2К монитор или там 4К, ой, это ж пиздец. Просто невероятно. Revelio. Так, хорошо. Понять, что надо делать. Магия. Скидыч. Скидыч что-то дал нам? Ой, блин, чё я натворил? Ладно, пока мне это не нужно. Accio. Wingardium Leviosa. Ну, Accio. Wingardium Leviosa. какой-то еще есть камушек. Но он мне точно... Это сундук? Сундук. Accio. Wingardium Leviosa. Опа. Отлично. Ну, это какая-то глупость. Хватайся. Отлично. Нельзя бежать. Опа, я здесь. Revelio. Ничего не упустил? Вроде ничего не упустил.
Бежать. Поднимаемся. Поднимаемся, опускаемся. Все, я здесь. Кто-то выйдет. Кто-то выйдет со мной драться? Пока, видимо, нет. That pillar is blocking the path. I need to move it. Accio! Мне очень приятно. Так. Беда. Непонятно. Ой-ой-ой. А как это додумался? Вот сюда хочу поставить для начала. А, зачем? А что мне дает? Что мне это дает? Я запутался в мирах. А как мне сюда добраться-то? Ладно, хорошо. Мы сделаем вот так вот. А, я в рот ебал 2 сундука, блядь. Все, до свидания. Рыцарь какой-то блядский. Заебет меня. Братан, ты не жилец. Давай, давай. Даю тебе первым ударить. Дал первый ударить. А как это? Ты что? Даю тебе первый. Хуяк у меня через всю карту, блядь. В подземелье. Да. Выебнулся. Хорошо, попытка номер 2. Так, не куда-нибудь сюда. Сразу его дубасим. Оба. Мы выбили палку. Палку выбили. Опа. Прыгнул. Не прыгнул, не допрыгнул. По одному, по одному. Опа. Давай. Баба. Было легче легко. Это еще древняя магия. $50. I believe I need to proceed to the left here, but how? Ну как? Не знаю как пока. Ну как, действительно. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Не похуй, только на вот это действует. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past.
Revelio. А, тут какой-то камушек есть. Ну, хорошо, ладно. Accio. Wingardium Leviosa. Что мне камушек дает? А, чисто теоретически. Wingardium Leviosa. Все пиздец, да? А новый можно? Bridges appear and disappear depending upon which side of the archway I'm on. Что я сделал? Вот я что-то делал. Вот на это, знаете, это в той мысли из той оперы, когда. Блядь. Из той оперы, когда ты понимаешь, что не понимаешь, что тебе нужно сделать, но ты знаешь, что тебе что-то нужно сделать. И ты это вот делаешь методом проб и ошибок, и вот оно получается. Но в голове ты не придумал у себя, как это сделать. Но как-то я это сделал. А как? Revelio. Только вот. Так, ладно. Leviosa. Не спилярник. Выбили палку. Confringo. Glacis. Defender. Че, не будет? Где еще? Где он, блядь? А, все, давай, я жду тебя. А ты зайдешь, видимо. У меня только палка будет быть? Это бас? Confringo. Glacis. Defender. Expelliarmus. Confringo. Помахнулся. Ну, блядь, надо. Glacis. Сам ты подумай. Defender. Нет. Тоже нет. А это как-нибудь можно двигать? Accio. Видимо, нет. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Что не так? Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this Так, one. мужик, я все сделал. Все по красоте. Все по красоте. Не все по красоте.
Я не понимаю немножко алгоритм. Немножечко мне непонятно алгоритм. Но сейчас мы допрем, мы допрем. Что нам это дало? Possible to pull one of those blocks through the archway. А если я вот дальше пододвину? Ладно, я хотя бы понял, что можно блоком. До этого блок нельзя было двигать. А, только в таком положении можно. Да, в принципе, должно хватить высоты. Или нет? Ну, понятно. Хорошо. Сейчас мост есть. Мы сейчас не можем двигать. А вот сейчас можем двигать. Сука! Сломали! Потащи блок через... I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. Ну, блядь, я понял, я не понимаю, как... Так, мы должны сейчас перетащить туда. Если мы перетаскиваем, то он становится большим. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ну, я ебал. Я ебал, честно, блядь. Эти приколы, блядь. Блин, загадки, что ты пришел разгадывать. Ну, это вся хуйня, просто может. Но если, блядь, я через не гадаюсь, я нахуй удалю эту игру, блядь, и все.
Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Какая параша, блядь. Че я сразу не сделал? Блядь, игра услышала меня. Мой мозг услышал, что если я, блядь, не выполню. Такой, блядь, мозговой штурм, блядь, был. 10-минутный, блядь, где я в двух строчках запутался. Опять, я же не думал, что так можно. Вот у меня в мысли, что нельзя во время Левиоса что-то еще делать. А он делает, и можно, блядь, бегать, прыгать и, блядь. Давайте драться. Все. Ты, блядь, будешь служить пизды, блядь. Ну давай, появляйся. Или ты, блядь. Левиоса, блядь. Летай в воздухе. Ты, блядь, ты здесь тут. Ну на, блядь, ты тут. Выбесили, блядь, выбесили. Выбесили меня моей тупостью. Все? Нет. Блядь, как замечательно. Это какая-то моя. Видимо, ее надо использовать. Шо мне это дает? А, я понял. Пока она крутится. Малышка мучится. Все. Спасибо. Отпусти. Достойная награда. Ну ладно, мы туда и не планировали залезать особо. Так, тут что у нас? Ну не знаю, вот это либо я такой, правда, тупой и вот не додумался сразу лезть на коробку, либо, блядь, это выглядит не так однозначно. Я и туда, и сюда. Если бы хоть где-то он в подкасте сказал, типа, залезь на коробку, пока она в воздухе. Мне дают хивочки, значит, тут сейчас будет сражение. Давайте, большое поле. Нет, небольшое. Сейчас куда-то переместят. А, вот она, блядь, сражение. Ну давай. Рябиновая трава. Ну ладно, 25 мне. Куда больше 25. Если больше 25 потребуется в одной схватке, то... Блядь, опять. Ага. Ладно, это не так сложно. Бьем одного. А почему, если я их не вижу, то они становятся... Фу, блядь. Что, они невидимые? Да. Ой, блядь. Что не так? Не сложно. Сейчас какая-то мразь появится. Ой, ёп, твою мать. Мы сразу вот по нему раз, и два, и три. Пойдет. Мы его чуть-чуть подзаморозим, и вот так вот, опа. И начинаем кидать в него яйцами. Яйца.
Яйца. Яйца. Какая нахуй? Ёбаный в рот. Да бля, он какой-то этот вообще никакой. Лишь бы он вместо этого, блядь, круга ебаного порочного не выкинул. Даба. Она хотя бы крутого наносит. Наносит что-то, писечка, блядь, сносит. Ой-ой-ой, писечка что-то наносила, я видел там, видел 100 урона. Какое облегчение, да. Но мне кажется, прошлое было как-то посложнее, что ли. Может, мне так кажется. Какие... Ой-ё... Так ты кто? Ты кто? Сейчас залутаем, вдруг мы отсюда убежим, и здесь какая-то дуэльная перчатка. Блин, ну если это все под Хогвартсом, ну это вообще охренеть можно. А это зал, вот от картографии, да, наш? Ну, прям очень похож. Ну, прям один в один. Лишь бы мне вот с этой мразью драться не пришлось. Вспоминать Чарльза Руквуда. Посмотрим. Плачь, смотри. А, живи, блядь, еще. Живи, да не пиздели. Ой, ой, как прикольно придумано. Say I'm curious to hear of Isidore's travels. А, это они навстречу идут. Please, have a seat. Isidora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Стереть воспоминания? Isidora. Ты что? Ты часть души? What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isidora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you.
Она использовала какую-то запретную магию. Я не понимаю, что плохого, что она делает. Ну, она реально избавила человека от боли. Ну да, это может быть как-то запрещено. Но человек создан, чтобы страдать? Ну, не знаю, такое странное мнение. You're back. Да, In one piece, no less. да. Мне не очень понравилось. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Да. Два. What was the glowing strand that Isadora pulled Мне from тоже her father's интересно. chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes Два. next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Фицджеральд. Мадам. Мадам. Вечер добрый. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again Да, особенно ты soon. охуенно просто, блядь, 3 заклинания плюнул в этом замке. Руквуда. О, зима. Зима. Осень быстро прошла. Ну, типа, каждое испытание это 4 времена года. Правильно? Правильно. Сейчас опять миллион задач. Иди, блядь. Пролети там, пролети тут. Потыкни здесь. Какой же они сделали Хогвартс классный? Да, это просто поражает. Какой идти? Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I Poppy. uncovered has to do with you. Поппи. 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 Блять, я как все время путаюсь. Куда тут идти? Поппи. Иду Поппи. Так, а что у нас одна Поппи только? А, перчаточки у нас 63 плюс 17. Вау. Как они бездарно выглядят, только, конечно, эти перчаточки. Так. Задание. Встретитесь с Поппи. Ну, пойдемте. С Поппой встретимся. А-ха-ха-ха. Ух, нихуя себе тебя унесло. Давай.
Revelio. You can't imagine how inconvenient. Can't believe. Сука, почему они опять здесь? Не зачистил, что ли? Expelliarmus. Confringo. Glacius. Defender. Что, их не добил, блядь? Confringo. Expelliarmus. Incendio. Made a great dodged an attack. Incendio. To your knee. Expelliarmus. Expulso. Rookwoods don't go down easy. What are you? Thought you had me there. Confringo. Ну, Васяш, беги! Confringo. Glacius. Defender. Блядь. Flash of inspiration. There'll be more of that. Никто не понял, ну как Expelliarmus. Confringo. прям, блядь, по голове дал. Ладно, что-нибудь. Все, что от него осталось? Wait till Sebastian knows about this. An ashwinder. Я защищал это, я помню. Вопрос на $1 000 000. Почему они опять тут? Как-то зимний мне не особо пока нравится. Может быть, поменять чуть попозже свое мнение, но зимний лес. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Да, все в порядке. всё хорошо. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Я весь разговор пропустил. Я никому не расскажу. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall... I normally tell her everything. She might be my best friend after. Так, I если think she подумать. worries I'll do something. Whatever gave her that? This way. Пойдем. Но она тупая, она мне не нравится. Поппи. Поппи, Поппи. Бабушка у нее лучшая подруга и, блядь, птица, говорун. Ой, кентавр. Вау. Tread carefully. Я не трону их. Я их видел, они меня не трогают. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Да, да, Please, we поменяй. don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind мы around против. here, in league with Я the их отпи poachers? нахуй. We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers. Ты сейчас у меня and those отхватишь. they work Ты, with. да. У тебя лука, у меня много чего. У меня столько заклинаний, столько волос на жопе нет. Даже учитывая с хвостом. Ты, блядь, молчишь, иди с It's бабкой. certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind. Ну And да, the всё poachers aren't верно. helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Вы приперлись. Perhaps that's Ну, why они the выглядят как centaurs are ученики. suspicious. That's the third time
seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Какие-то загадки, блядь. Да, прыгались, прыганки. This is odd. What is it? Not Revelio. entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Блядь, о чем еще могли бы браконьеры? Pelts. Poor beast, still smoking. They can't have been gone long. Ну, мы их обкрадем. Мне не зазорно, браконьеров. Пиво у них выпьют, да, конечно. Пожрать есть еще сундук. А это что? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Пойдем туда. Anything interesting? Да. Poachers were Металл. here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Ой-ой-ой. Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Да в открытую, Perhaps конечно. a less discreet approach. Я уже пошел. Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Да все. You'll have to fight eventually. Вот это надо первым делом убить. Ба! Улетел, нет? Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Reparo. Да иногда надо сильным волшебником быть, чтобы вот все, ну когда весь мозг таким. Ну реально сильно поднять, опустить там. Ну, не знаю, мне кажется, может я что-то не понимаю. Это магия, все дела, но все равно силы должны быть, блядь, до хера. Все обобрали. И рябиновый отвар. Сейчас у них опять палатка будет 60 гектар. Ого, еба. Привет. Это деревянные, они, блядь, просто палят. Наверное, нельзя тут. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. Это мне так почта. Revelio. Ты думаешь, меня драконы напугают? И кучка браконьеров. И напугает только то, что я сейчас опять что-то попущу. Такая большая локация, и опять все закрыто. А я тут.
А им похуй. Но это люди обычные, это браконьеры, я не понимаю. А драконы вечно будут драться? А им можно? Они же... О, ёбаный. Все, выйдем отсюда. Мы идем вниз, мы идем же там с двумя. Сейчас мы здесь наваляем. Не, они не соперники. Сейчас, блядь, драконы в эти дырки никак подышат, блядь. Как я попукаю, покакаю. Хвосторожий зал. Блядь, опять палатками надо на 60 гектар. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Там драка, что ли, этих гоблинов? What's going on down there? Что там рядом? They must have only just captured her. She's putting up quite the Мы fight. поможем. Not a fair one, no. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Отсюда прям? Look, they've got a dragon. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Тут бухло бабки. Так что мы сейчас тут яблочко выкинем. Блядь, почему я иду вот так вот, а не бегу? Алло, Мора. За яйцо, наверное, но я не стал бы дракона такое яйцо продавать. Она еще подогревается, чтобы это не умерло. Правильно? All right, I have the egg. Ready? Let's make them count. Бар. Бля. Блять, есть прям враги, которые прям, блядь, мне накидывают нормально, а есть все вот как вот эти. Снайпер нахуй пошел. Это новая залупа. Волка не надо. Всем раскидаться, блядь. Флешки раздать. Ёб твою мать. Куда это, блядь, огонь? Блин, что такое? Оберут. Сука.
I'd quit now, while you're still alive. Bingo! This is not going well for you. You leafy menace! Да, бля, хватит убить. We don't have time. We need to free her now before more show up. Там тянуть надо. А улетим на драконе? На драконе улетим? This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Ну я тебя спасал, не надо меня бить. Надо все-таки нахрен разбить, спалить. Он так влюблен на этого дракона смотрел, я думаю, это ее следующий лучший друг будет. Ну серьезно. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. And the poachers saw us, which cannot be. We aren't helping ourselves standing here. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. I found something. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the task to field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Блин, прикольно. Так, хорошо. Задания появились, задания делаем. Так, так. Так, вот так вот. А, нет, зал картографии. Нет. Карта мира. Пойдем делать. Па-па-па-па-па. Куплен что-то уже. Просто глянь. Что достойно, нет? Ладно. Нет, я не буду помогать. Не хочу. Не хочу, не буду. Крипта, войти. Почему нельзя будет в крипту сразу телепортироваться? Ну, так хотелось бы просто между делом. Что ты там почитал? What did you discover in the spellbook we found in the Scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently,
he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary. Not. That's why we had to use Crucio to gain access to the Scriptorium. He didn't want his knowledge shared. I know we had to do it to open the Scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it. Because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. I see no reason to involve Ominous. No, I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. Expelliarmus! I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Confringo! You're a liar, Sebastian. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding Confringo! Glacius! You don't know when to stop, I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Expelliarmus! Разборки какие-то есть. Так, а что там написано? Letting this go. Ominous, Sebastian meant what? Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. No, Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. Please avoid. Нет. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems... I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, it would mean a lot. Все очень как-то запутанно и грустно. Так, что у нас еще по заданию? Соберите страницу для руководства в подземной гавани. Заберите страницу для руководства из книги «Трансфигурация. Средний уровень», которая находится в библиотеке. Ёп твою медь. Награды. Так, задача профессора Ховин. Хвать мешок. Так, вот это такая срань ебаная, блядь. Ну пойдемте в подземной гавани. Подземная гавань. Где, блядь, эта ебаная гавань? Пошли. Пошли, пошли, пошли. Ой, красота, ляпота. Так, хорошо, заберите страницу руководства. Кто попасть-то? Что, лететь? А, все, вижу. Где мне тут приземлиться бы? Можно тут? А можно в воду сразу. Все, отлично, плывем. Ой, холодно. Ой, холодно. Бабка, блядь, заставила. Сейчас почки все отморозим. Ну нахер. А сюда можно было как-то попасть? Страница. Страница это по сути где-то тут листочек. Должен летать листочек.
Или вот. Школьная форма. Нам нужен листочек. Revelio. Так, хорошо. Второе задание где у нас? Ой, да похую. Вот сюда. Отлично. Тун, 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 тун. По сути, в библиотеке же можно сейчас ходить, да? Нельзя? Off on Ну ладно, another похуй. adventure, are we? Не, похрен. Так. Ага. Наверх, вот по вот этой лестнице. Вот эта библиотека, не то, что вот в прошлых частях. Она? Пойдём. Accio. Revelio. That book Professor Weasley asked me to find should be around. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Да. Professor Weasley asked me to, get some Did she now? I'll give you this book if you... quiz. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no Ты knowledge еще такая, is блядь, trivial. пиздодельная. Hence, I have created a small quiz. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all... they don't value knowledge the way I do. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The Golden Snuggery. No. Incorrect. The answer... Почти. Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named which potion is commonly referred to as... Феликс Фелиция. Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Дары The смерти. Founder's Relics. No. The answer was the Deathly Hallows. А я что нажал? According to Beedle the Bard, Что я the нажал? Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Бладжет. The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. Ой, блядь, When a пиздил. chaser throws the quaffle Какой я through тупой. one of 3 hoops in a Quidditch match, their team... True or false? Polyjuice Potion allows the drinker to... Неверно. False. Correct. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be... Well, I suppose this has gone on long enough. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty... And I won't be giving you any more easy questions either. Ну, я правильно Next ответил one's на gonna be дары more смерти. difficult. А... Давай, задавай. I'd like to Никита. answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Орден The Мерлина. Order of Merlin. No, that's incorrect. The Wizards' Council. Это уже не интересно. Which dragon breed is the smallest? The Antipodean. No, I'm sorry. А я, Though the блядь, что опять Viper нажал? is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length. It is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. А, понятно. Who founded the village of Hogsmeade? Quincy Hall. No, the answer was Hengist of... Ну, а It все is вопросы believed правильно отвечаем. that Hengist used the three... The hide behind was accidentally created by... Elethafol. That's incorrect. While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a...
What is the only spell known to The stunning spell. Actually, the answer was the Patronus charm. The only known survivor of a Lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who published the law of elemental transfiguration. Лаванда де Монморасси. That's incorrect. One of the principal... Все, спасибо. Knowledge is the real... No, the answer was never tick. In Latin, the Hogwarts motto is Draco. Which magical creature is the only one? Ты, блядь. The Basin. That's incorrect. According to Parcel... Mount Greylock. Well done. What is the most powerful love potion? Amitentia. That's the answer. Все правильно. Amitentia smells different. Are you interested in continuing on? I don't have Бля, time. прикольно, но я ничего не знаю. И немножко стыдно. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Lumos. Тун турун турун тун 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 туру. Nice to see you, my young friend. Понятно, опять ждать. Подождите, подождем. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. Ну пусть с тобой говорит, я-то что? Easier on me if you are there. Преподаватель, да? Книга, блядь. Хири. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Ну, если ты ходишь в очках, то он тебя подводит. Now, you all know what to do. Угу. Блять, это же отсылка. Ну это же классика, как будто вообще. Даже не успела. Ну, это. Прикольно. А зачем она мне это не надо? Это для каких-то заданий 100%. Beautifully done. Спасибо. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Hauntel Hall. Где заклинание? Флипенда, понятно. Ну, надо знать, что он будет сюда. You wanted to discuss my progress so far? I did. You seem to have had no trouble in getting up. And frankly, excelling in your... Thank you, Professor. The extras... As I suspected they would. Now, it seems you've been making good use of the... Of course, the guide isn't the only... I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a... Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you... Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information? Блин, да тебе ебать вообще не должно. Ты подстилка какая-то. I'm fascinated by ghosts and
Food? I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork, and it'll be the end of the year in no time, and I'll provide a final assessment at that time. Until then, well done. Спасибо. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Закидывают заданиями и закидывают. My plan with the help failed. I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there and bring someone who speaks goblin. Очень долго перезаряжается. Бабуля, смотри, что могу. Блять, такой бочку могу превращать, не могу что-то там. Что-то дельное. А что тут за задание? Так, ладно, что у нас за задание? Я хочу помочь нашему другу с его сестрой. С Поппи, блядь, с Жопи, с матерью, со всеми поговорить. Ну пойдемте с этой Поппи говорить. I've always said that travel broadens the mind. Кто? Кто там бубнит? So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature. That could have been anything. You know what it was, Natsai. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an arrow telling me that you have been trying to collect. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must know. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. Блядь, жестко. I must get to class. So frustrating. She never listens to. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What an extraordinary... It is. I love transforming, but she says that no creature, especially one as rare as... She claims that she has foreseen tragedy before, but she has used her sight to control me too many times. Не знаю, мама права, но я смотрите на ними права. Нет. She's concerned for your safety. That may be safe, but I do not believe you could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow. I choose to act as you have. I must deal. My mother cannot. Не может. Ты взрослая девочка. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Да есть. Все, выполню задание. Дирикол, используя захват мешок. Большую пурпурную жабу, используя положение на карте. Блять, где эти нахуй?
Чудеса. Ладно. Дерьковы, блядь. Дерьковы. Дерьковы. Какие дерьковы? Ладно, мы выполним их сразу, чтобы они не висели так кубальцки. Кто? А, это Слизерин. Каждый раз пугает, когда вот это чудо в перьях что-то начинает говорить. А где пурпурная жаба? Ладно, ладно, это Дерикова. Еще как-то я, ладно, представляю. А жаба-то где? Какой-то замок, 100% сражения будет. Ага. Ревелио. Так, я должен, ну по сути я невидимым, да, подойти к ней и все. Так, невидимый сюда, а вот это вот сюда. Невидимый. This looks intriguing. Ёб твою мать. Expelliarmus! Glacius! Defender! Professor Howell will never believe this. Куда? Куда собралась? Revelio. А что сейчас вообще? Castle must have been quite stately in its time. Concentrate. Expelliarmus! Confringo! Glacius! Defender! Надо купить в магазине в Хоксмине. На Хоксмине не надо. Expelliarmus! Confringo! Another! Glacius! Go about feeding my others, should you? Confringo! You let Nora Treadwell go, didn't you? Glacius! Defender! Protego! Confringo! I think not. Expelliarmus! You think you're so clever, don't you? Revelio. Anna's getting worse. If there's any chance that the relic from Slizerin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Accio. Confringo. Revelio. Protego. Revelio. Revelio.
Еле справился с управлением. Стюардесса по имени Жанна. Что мне это дает? Я не понимаю. Ну хорошо. А что мне это дает? Ну, допустим. Revelio. Who lived here, I wonder? Так, ладно, хуй с ним, с этим испытанием. Ну, хуй с ним, правда. Как бы да, но как бы и хуй с ним. Мы сейчас летим за жабой, потом помогать нашему братишке. Потому что нам надо помочь братишке. А нам может поближе телепортироваться? Нет, не можем. Ладно. Возьмем чуть левее. Тут где-то должен быть. Не, нигде нет. Во. Что тебе надо? Can't imagine how inconvenient travel was before I invented. What is it? Goblins, that's what. I need a little something. Something to protect me if I run into them. You're right, the world's not safe at the moment. It's best... Oh, I will. Ranrock's lot won't take me. Чем дало? And I've you to thank. Please, accept this gift in exchange for your help. А, понятно. Блин, прикольно. Нормально размен. Привет. Пока. Блять, какое мерзопакостное место. Так, разрубите большую пурпурную жабу, используя спать мешок. Хуя. Так, чтобы не мешало. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Defendo. Stupid. Да, блядь, ёбаные жабы. Confringo. Glacius. Defendo. Expelliarmus. Protego. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Defendo. Контрольный. Rebellio. Assignment's all finished. Так, хорошо, мы что сказали? Мы идем к этому братишке, помогать ему с сестрой. А, в чем отличается? Так, ладно, мы вот сюда. Я хочу вот сюда далеко. О, да, вообще отлично. Вообще отлично. Отлично, отлично. Ангел мой неземной, мы повсюду со мной. Mysterious and a bit unsettling. What to do?
Мы должны спасти твою. Good. Да, я здесь. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them. So I must... As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power. If it's in this catacomb, I have to find it. I'm ready to explore the catacomb. Perfect. By the way, I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Пойдем. Да я думаю, здесь ничего не будет. Потому что... Зачем тогда вторая миссия, если здесь ничего не будет? А может быть, там вообще другая? Но он... I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Охуенный аромат. Ядовитый, блядь. Ладно. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. The rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Блядь, как ты мне Don't сказал. start. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Сука, убежал. Зачем? А, ну давай. This room is taller than it looks. Что за лаг? У меня лаганула игра. Она не открывается. А можно открыться? Откройся. Алло. Алло, алло. Ну, мне кажется, это знак. Это знак, что пора завершаться, потому что если игра зависла, то... А вот она что-то идет на стриме. А, нет, это не то. Она тоже зависла на стриме. Ладно, все. Мы, в принципе, завершаем. Ну, не сохранилось, там чуть-чуть пройдем по вначале. Надеюсь, тут где-то было сохранение. Вот она прям. Открывается, но не открывается. Причем она сама вылетела. Я не то, что я ее сворачивал. А, ну да, все. Все, тогда всем спасибо, всем, кто был, всем, кто потом зайдет, поставит лайки. Все, пока. До новых встреч.